myself, Jyoti Narayanan. I'm a part of Ease of Doing Business team and working as a senior manager for Guidance Tamil Nadu. So today we are going to see the Ease of Doing Business reforms and Single Window Portal overview. So 2016 la number rank vandu 18 la irundhathu. Then we came to 3 for 2020. So this is purely based on the BRAP implementation, which is Business Reform Action Plan, which is outlined by DPIIT from Government of India. So avanga vandu or reforms, set of reforms தருவாங்க. அதை நம்ம digitize பண்ண உடனே that will be taken into account and that will be evaluated, and secondly they will go for the user feedback survey. ஸோ யூசர் ஃபீட்பேக் சர்வே, யூசர் என்ன ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்மளோட EODB ரேங்க் வந்து ஸ்டேட்டுக்கு வரும். ஸோ இந்த வாட்டி நம்ம தொழில் செய்ய உகந்த மாநில பட்டியலில் வந்து நம்ம 3வது இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். ஃப்ரம் 18 on 2016 இப்போ 2020 2020 3வது இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ 2022 we are planning to make it 1. So it will be possible only with the support from all the departments. So we will go for the ongoing activities on ease of doing business. ஸோ நம்ம தமிழ்நாடு சிங்கிள் விண்டோ போர்ட்டலில் மொத்தம் 150 சர்வீசஸ் இருக்குது, which is across 25 departments, and we are going to make live around 86 services by end of this year. And business reform action plan, இது நான் முன்னாடி சொன்ன அந்த BRAP ரேங்கிங்காக இப்போ 2022 நம்ம வேலை செய்கிறோம். ஸோ இப்போ DPIIT கொடுத்த ரெஃபார்ம்ஸ் வந்து 261 வந்து பிஸ்னஸ் ரிலேட்டட் ரெஃபார்ம்ஸ் அண்ட் 91 வந்து சிட்டிசன் சென்ட்ரிக் ரெஃபார்ம்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே வந்து டிஜிட்டைஸ் பண்ணுறது, எக்ஸாம்பிள் பர்த் அண்ட் டெத் சர்டிஃபிகேட்ஸ், அண்ட் வந்து சர்வீசஸ் விச் இஸ் ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட் சர்வீசஸ் வேர் வி கோயிங் டு வேர் வி ஆல்ரெடி மேட் அ டிஜிட்டைசேஷன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ இந்த வாட்டி 261 ரெஃபார்ம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் பாதி வந்து ஆல்ரெடி நம்ம 2020 இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டோம். பேலன்ஸ் இருக்க ரெஃபார்ம்ஸ் வந்து இந்த வருஷத்துக்காக வேலை செஞ்சிட்ருக்கோம். ஸோ இது முடிஞ்ச பிறகு தே வில் evaluate the reforms and then they will finally go for the user feedback survey where the user gives the feedback and they will be taken, that user feedback will be taken into account for the BRAP ranking. And then we have made a reduction of regulatory compliance burdens. We have compiled with 520 state legislation covering 26 department. அதில் 550 வந்து இது வரைக்கும் நம்ம டிப்ளாய் பண்ணி வச்சுருக்கோம். தென் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேஷனில் வந்து we are suggesting 120 கொடுத்து அரௌண்ட் 90 டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் வந்து 2300 கிரிமினல் ப்ரொவிஷன்ஸில் வந்து we have achieved 1200 கிரிமினல் ப்ரொவிஷன். எக்ஸாம்பிள், இப்போ அந்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் when we are just not using the helmet, so அந்த டைமில் it won't be taking into the criminal or civil. So it will be taken into department can take the action. So அந்த மாதிரி we have compiled around 1200 provisions வந்து நம்ம minimize பண்ணியிருக்கோம். Then finally we are other ongoing activities which is BRAP. அதில் வந்து incentive calculator நம்ம வேலை பண்ணிகிட்ருக்கோம். Then integration of national single window portal, if any other services comes to the portal we are covering. And then guidance-ல internal office process பண்ணிகிட்ருக்கோம். And following to this we have made the mobile app iOS version also we have deployed for downloading the certificates for the applications. இதுதான் நம்மளோட சிங்கிள் விண்டோ போர்ட்டல். ஸோ இதில் வந்து இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது ஆட்டோமேட்டிக் ரினியூவல்ஸ், ஒரு டெடிக்கேட்டட் ஹெல்ப் டெஸ்க் இதில் ஆட் ஆகிருக்கு. அண்ட் தென் வி ஹாவ் அ சர்டிஃபிகேட் வேர் வி கேன் வெரிஃபை வித் த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், அண்ட் வி ஹாவ் அ நோ யோர் இன்ஃபர்மேஷன் விசார்ட், அண்ட் வி ஹாவ் திஸ் பாலிசி லேட்டஸ்ட் பாலிசி. ஸோ இதெல்லாமே யூ கேன் யூஸ், அண்ட் யூ கேன் யூஸ் ஃப்ரம் த பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் இன்வெஸ்டர் வேர் யூ கேன் ரெஜிஸ்டர் and you can create your own login, and then you can finally fill the CAF information which is combined application form. Followed by that you can fill the services whichever necessary to the business related. ஸோ இது வந்து இப்போது ஓவர்வியூ ஆஃப் சிங்கிள் விண்டோ போர்ட்டல். நம்மக்கிட்ட மொத்தம் 150 சர்வீசஸ் இப்போ ஆக்டிவ் ஆன்லைனில் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஸ்டாச்சுவேட் ஜென்ரிக் அப்ரூவல்ஸ் வில் பி applicable to the all the industries which is DTCP approval, அப்புறம் factory labor and dish approvals, tangent co connections, electrical and pollution and fire department services. Also we have sector specific services which are like pharma sector ku theviyana licenses we can get from the single window portal, and NOC for sulfur
which can be used in the tire manufacturing sectors and entertainment industry or the specific. So sector specific also we have the general services which is applicable to all the industries. So these two types of services are available in the single window portal. So this is the key and the features we have added in the single window portal, which is video conference query module to the investors and the single window monitoring committee. We have real time monitoring application or investor or application portal they can track in their dashboard where the applications are pending or whether applications are approved. So in the mari vandu or investor side la they can see in a real time basis. Also we have AI voice based chatbot. So idhula investors yara vandu query, so avangaloda queries vandu idhula kodutha kuda it will help them to get the proper information what they are looking for. So this national single window oda நம்ம தமிழ்நாடு single window integration பண்ணிருக்கோம், where the state approvals would be given in the single window portal and the central approvals ellame vandu we have integrated with the national single window. So whichever is applicable in the state level they can use the single window portal. When it comes to the central approval it will redirect to the national single window portal. Example SIA clearances they can apply through this. And this is finally the BizBuddy industrial help desk, where the investors if facing the like delay in getting their approvals or licenses, so they can raise a ticket in this online portal which is BizBuddy, and it will resolve in 30 days. That is a time bound manner, and it is going till that once the ticket is created it will escalate to the head of the departments in the each departments. So idhula vandu once users vandu when they are facing difficulty in getting their approvals or delay in the departments or no response from the department, they can raise their queries, and after raising the queries that will be tracked from the guidance team and it will be addressed to the investors whenever the query is raised from the investor, what is the status of the ticket. So based on that they will be getting the updates, and finally we will be helping them to resolve and get the necessary approvals for the ticket which they have raised. அனைவருக்கும் வணக்கம். தொழில் முனைவர் அனைவரையும் தொழில்துறை சார்பாக வரவேற்கிறேன். ஒரு தொழில் வந்து ஆரம்பிக்கணும்னா கவர்மெண்ட் கிட்டே இருந்து நிறைய அப்ரூவல்ஸ் வந்து நம்ம வாங்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ அதுக்காக வி ஹேவ் டு கோ டு டிஃப்ரெண்ட் ஆஃபீஸஸ், அங்கே போய் அப்ரூவல்ஸ் வாங்குறதுக்காக ஆஃபீஸஸை பார்க்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனில் இருந்து வி ஆர் சேஞ்சிங். நவ் வி ஆர் கோயிங் டு எலக்ட்ரானிக் digitized platform wherein all your approvals, all your NOCs, everything is available in the online platform itself, just a click away. Yes, so Tamil Nadu Single Window Portal 2.0 is a one-stop solution for all your approvals and NOCs to get them in a time-bound, transparent and hassle-free manner. So அதுக்காக 150க்கு மேற்பட்ட சர்வீசஸ் வந்து நம்மளோட தமிழ்நாடு சிங்கிள் விண்டோ போர்ட்டலில் அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் எல்லா அனைத்து இன்வெஸ்டர்ஸும் வந்து இந்த போர்ட்டலை யூஸ் பண்ணி உங்களோட அப்ரூவல்ஸ் வந்து பெறுகிறதுக்காக உங்களை வரவேற்கிறோம். ஸோ இந்த தமிழ்நாடு சிங்கிள் விண்டோ போர்ட்டலில் கிட்டத்தட்ட 150+ சர்வீசஸ் ஆர் அவைலபிள். ஸோ இந்த சர்வீசஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் ஒரே கிளிக்கில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த சர்வீசஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்காகவும் ப்ளஸ் அப்ரூவல்ஸ் எப்படி கிடைக்கணும், அதில் சைட்டில் எப்படி நேவிகேட் பண்ணணும், இதுக்காக ஒரு டெடிகேட்டட் ஹெல்ப் டெஸ்க் டீம் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ தே ஆர் ஆல்வேஸ் தேர் டு ஹேண்ட் ஹோல்ட் யூ in this process. So we encourage the investors to use the single window portal and make maximum use of the portal and get your approvals at the earliest. தமிழ்நாடு அரசு என்றும் உங்களுடன் துணை நிற்கும்.